ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ 3ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 50 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ that can take on different values such as height, age, species, exam score, etc. So the values which are changing again and again, those are known as the variables. ಯಾವ ಚಲಕಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚಲಕಗಳು. ಸೊ ಯಾವುದರ ಮೌಲ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚಲಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ there are two types of variable. One is dependent variable, another one is independent variable. And please remember, independent variable it is a cause and dependent variable it is an effect. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಅವಲಂಬಿತ ಚಲಕ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ and its value is independent of the other variable. ಸೊ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆ ಚಲಕಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ is the effect. Its value depends on the changes in the independent variable. When independent variable is going to change, the dependent variable will also change. ಸೊ ಈ ಅವಲಂಬಿತ ಚಲಕದ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕದ ಇಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 4 types. So the first one is nominal scale, second one is ordinal scale, third one is interval scale, and the last one is ratio scale. ಸೊ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಟರಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. A variable being measured on nominal scale may have 1, 2 or more subcategories depending upon the extent of variation. Yes, depending upon the extent of variation, the variable can be categorized into 1, 2 or more than 2 subcategories. So this will come under the nominal scale. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲಕವನ್ನು 1, 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗ್ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆಂಡರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಸ್ ಮೇಲ್, ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. So ordinal scale, it usually ranks the subgroups in a certain order. So it is here in ordinal scale we are going to give ranks to the subgroups. So ಈ ಒಂದು ordinal scale ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, examination marks can be measured in quantitatively or qualitatively. So in this way, examination scores are examples for ordinal or ranking scale. For example, above 90 we are giving the rank of distinction. Above 80 we are giving the ranks of first class. In this way, here we are going to give ranks to the different class. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ for example, socio-economic status can be categorized as lower class, middle class and higher class. So the attitudinal or Likert scale also falls under the ordinal scale. ಸೊ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಬಿಟರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 degree Celsius and the terminating point is 100 degree Celsius. So the next one is ratio scale. So ratio scale is used to gather
ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಮಿನಲ್, ಆರ್ಡಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಕೇಲ್ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. So if the first category, for example, if the first category is 0 to 99, then the next category will be 100 to 199. So the next one is attitudinal scale. So attitude scales are very important in qualitative research. So while collecting the data about qualitative information, then we are going through the attitudinal scale. When we are going to measure the attitude of the students, we are going through the attitudinal scales. Attitude is the resultant of number of external and also internal factors. So that depending upon the attitude to be measured, appropriate scales are designed. So ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು, ವಿತ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅವರ ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ feelings, perception, likes, dislikes, interest, preferences, etc. So types of attitudinal scale, the first one is Likert scale. So Likert scale is also known as the summated rating scale. So ಇದಕ್ಕೆ summated rating scale ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. And Likert scale is based on the assumption that each item on the scale has equal attitudinal value, importance or weight. So in Likert scale, for all the items the equal value will be given. So ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. The next one is Thurston scale. So it may assign weightages to the different statements. So for different statement the weight will be given differently. So Gutman scale, it is based on the ratio scale. So these are the types of scales. The next we will move to the sampling. So sampling means, as you all know, sampling it is a technique of selecting individual members or a subset of the population to make statistical inferences from them and estimate characteristics of the whole population. So in sampling means we are going to take only some people or the group of the people from the total population. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So it is also time convenient and cost effective. So we are going to save the time and also we are going to save the money here. So ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. So for example, if a drug manufacturer who is going to conduct a research on the side effects of the drug, so instead of investigating the whole population of the country, he is going to select only some people from different places. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಡ್ರಗ್ನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ಜನರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. So then types of sampling methods. So types of sampling methods, there are two methods are there. One is probability sampling method and the next another one is non probability sampling method. So ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಗಳಿವೆ, ಒಂದು probability sampling method, ಇನ್ನೊಂದು non probability sampling method. So probability sampling method means, probability sampling, it is a sampling technique where a researcher sets a selection of a few criteria and chooses member of a population randomly. So in this method the entire population is having a chance to be included in the samples, because here the researcher is going to select the members based on some criteria and he will choose the sample based on the random. So he is going to select the sample randomly. So and he will already has fixed some criteria here. So all the members of the total population will be having equal
ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಚಾನ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So the next one is non-probability sampling. In non-probability sampling, the researcher chooses members for research at random, and this sampling method is not fixed or predetermined selection process. This makes it difficult for all elements of the population to have equal opportunities. Here all the people are not having an equal opportunity to be selected in the sample, because here the selector is going to choose the sample based on his convenience or based on his ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. So there are some differences between sampling, probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling, it is selected at random. Non-probability, it is selected on judgment or convenience of the researcher. In probability sampling method, everyone is having an equal chance. Here not everyone is having equal chance. Probability sampling method used when sampling bias has to be reduced, and non-probability sampling, the researcher does not consider sampling bias. Probability sampling method useful when the population is diverse. Yes, for diverse population, probability sampling will be used, and the similar characteristics of the population, non-probability sampling will be used. ಎಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. And in probability sampling, finding the right respondents is not easy, but in non-probability sampling, finding the right respondents is very easy. So let us see probability and non-probability sampling method and their types. So probability sampling method, as we have learned, probability sampling is defined as a sampling technique in which the researcher chooses samples from a large population using a method based on the theory of probability. So here he is going to choose the sample randomly. For a participant to be considered as a probability sample, he or she must be selected using random sampling. It means here for all the people in the total population will be given equal chance. For example, if you have the population of 100 and if you want to select a sample from this 100, then probability sampling gives you the best chance to create a sample that is truly representative of the whole population. For example, if you want to select only 10 members out of 100 members, so these 10 members are going to represent the whole population. Whole 100 students will be represented by 10 students. So this is about probability sampling. So here probability sampling uses statistical theory or to randomly select a small group of the people from the large population. So here in probability sampling we are going to use the statistical theories. And the most critical requirement of probability sampling is that everyone in your population has a known or equal chance of getting selected. So in probability sampling, the total population is having an equal chance of being selected in the sample. So let us move to the types of probability sampling. So the first one is simple random sampling. So the first type of sampling is simple random sampling. Here, as the name suggests, it is entirely random method of selecting the sample. Here the researcher is going to select the sample randomly. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So this sampling method is easy as assigning numbers to the individuals and then randomly choosing from those numbers through an automatic process. Finally, the numbers that are chosen are the members of that are included in the sample. Or you can also use lottery method, or you can also use assigning numbers method. So here the sample will be chosen by using lottery method or by software method, that is by giving numbers. So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಟ್ರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. So there are two ways in which researchers choose the samples. Those are, one is lottery method, another one is random number table or generating software. So the next one is stratified random sampling. So in stratified random sampling, it involves a method where the researcher divides a more extensive population into smaller groups that usually don't overlap but represent the entire population. While sampling, organize these groups and then draw a sample from each group separately. So here the researcher is going to divide the entire population into some subgroups, and from each subgroup he is going to select the sample randomly. That is known as the stratified random sampling. So ಈ stratified random sampling ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. So a standard method is to arrange or classify. So here the researcher is going to classify the groups on the base of sex, on the base of age, etc. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Then splitting subjects into mutually exclusive group, then using simple random sampling to choose members from groups. So here then he is going to divide the total population into some subgroups, and he is using simple random sampling to select the members from each group. So ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ so that every member of all groups get equal opportunity to be selected using simple probability. Here in this method also all the people are getting equal chance of being selected in the sample. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the sampling method is also, this sampling method is also called random quota sampling. So ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು random quota sampling ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So the next one is random cluster sampling. So here it is a way to select participants randomly that are spread out geographically. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. For example, if you wanted to choose 100 participants from the entire population of US, it is likely impossible to get a complete list of everyone. So instead the researcher is randomly select areas or cities or countries and randomly selects from within those boundaries. So in random cluster sampling, the researcher is going to divide the entire population into some clusters or some groups, and is going to choose some clusters or some groups randomly, or he is going to divide the whole population into different cities, and he is going to select some cities randomly. That is known as the random cluster sampling. So ಈ ಒಂದು random cluster sampling ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. So cluster sampling usually analyzes a particular population in which the sample consists of more than a few elements. For example, city, family, university, etc. Researchers then select the clusters by dividing the population into various smaller sections. So here the researcher is going to divide the total population into different clusters, and by using simple random sampling he is going to select some clusters. So ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾದರಿ. So here systematic sampling is when you choose every nth individual to be part of the sample. So when we are going to select the students who are
For example, when we are going to select the students according to their roll numbers, you may take 2, 4, roll number 6, roll number 8. We can take even roll numbers, or you can also take odd roll numbers 1, 3, 5, 7. It means that here we are going to select every nth individual. This type of sampling is known as the systematic sampling. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ nth ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್, ಫೋರ್ತ್ ಬೆಂಚ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಬೆಂಚ್, ಏಯ್ತ್ ಬೆಂಚ್, ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಫಿಫ್ತ್, 7, ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 5th ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ 5th ಪರ್ಸನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 5th ಪರ್ಸನ್ in the total population, then it is termed as systematic sampling. So systematic sampling is an extended implementation of the sample odd probability technique, in which each member of the group is selected at regular periods to form a sample. So there is an equal opportunity for every member of a population to be selected using this sampling technique. So in this technique also, all the people are having equal chance of being selected in this sample. So ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. So the next type of sampling is non-probability sampling or non-random sampling is defined as sampling technique in which the researcher selects samples based on subjective judgment of the researcher rather than random selection. So in this method, the researcher is not going to select the sample randomly. Instead of that, he is going to select the sample based on his judgment or based on his convenience. That is known as the non-probability sampling method. So ಈ non-probability sampling ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So it is less stringent method, and this sampling method depends heavily on the expertise of the researcher. So ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರರ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ and researcher use it widely in qualitative research. So this method is widely used in qualitative research. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. So non-random sampling means or non-probability sampling in method in which not all members of the population have an equal chance of participating in the study, unlike probability sampling. So here the researcher is going to select the sample based on his judgment, so based on his convenience. So here all the people will not get equal chance of being selected in the sample. So ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ. So each member of the population has known chance of being selected. So non-probability sampling is most useful for exploratory studies like pilot survey, deploying a survey to a smaller sample compared to predetermined sample size. So in this case, the non-probability sampling method is very useful for exploratory studies. So researchers use this method in studies where it is impossible to draw random probability sampling due to time or cost consideration. So ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ probability sampling method ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. So let us see the types of non-probability sampling method. The first one is convenience sampling. So convenience sampling, it is a non-probability sampling technique where samples are selected from the population only because they are conveniently available to the researcher. So in this method, the researcher is going to select the sample from the whole population based on his convenience. He may select the sample for example, a researcher is going to conduct a survey in his locality and he may select the sample who are living next to his house. In this way, this is completely based on convenience.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್. So, okay, here why the researcher is going to choose these sample, because it is very easy. He may know those people or they may living next to his house. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. And the researcher did not consider selecting a sample that represent the entire population. So he is not giving much importance to represent the whole population. He is just giving importance for the convenience. So ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So ideally in research it is good to test a sample that represent the population, but when it comes to research it is better to go through the sample which represent the entire population. So ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it is one of the reasons why researchers rely on convenience sampling, which is the most common non-probability sampling method because of its speed, cost effectiveness and ease of availability of this sample. So ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ sample. So the next one is consecutive sampling. So here it is also non-probability sampling method. It is very similar to convenience sampling method, but there is very slight variation. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. Here the researcher picks a single person or a group of a sample, conduct research over a period, analyzes the result and then moves to another subject or group if needed. So in this type of sampling, in consecutive sampling, the researcher is going to select the sample from the whole population and he will conduct the research over a period, then he will analyze the result and immediately if it is needed he is moving to the other subject or other group, then it is known as the consecutive sampling. So ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಂತರ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ and fine tune his or her research by collecting results that have vital insights. So this type of sampling is giving an opportunity for the researcher to work with many topics. So ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. So the next type of sampling is quota sampling. So quota sampling, it is a researcher wants to study the career goals of male and female employees in an organization. There are 500 employees in the organization, also known as the population. So here, to understand better about a population, the researcher will need only a sample, not the entire population. Further, the researcher is interested in the particular strata within the population. So it means that here, for example, we are imagining that the researcher is going to study career goals of males and female employees in an organization. So there are 500 employees are there in that organization, and in this the researcher wants to select only some samples. So he is going to select some group of the people, so which he needs. So based on his convenience,
he is going to select only some group from that 500 employees. So to understand better about the population, the researcher will need only a sample, not the entire population. So is further researcher interested in a particular strata within the population. So in this given population, the researcher is going to select only some group. He may select only office staff. If it comes to educational institution, he may select only teaching staff. So that is known as the ಕೋಟಾ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಕೋಟಾ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕೇವಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕೋಟಾ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಇದು ಆತನ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here is where quota sampling helps in dividing the population into strata. So here he is going to divide the whole population into different groups, and by using his judgment he is selecting some groups. So the next one is judgment sampling or purposive sampling. So here in judgmental sampling, researchers select the samples based purely on the researcher's knowledge and credibility. Here the selection of the sample is based on the knowledge of the researcher. Based on his knowledge he is going to select the sample. So ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ ಚೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ದೇ deem fit to participate in the research study. So the researcher is having knowledge and is going to select the sample who are fit to his study. So ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So this research technique involves high amount of ambiguity. So the next type of sampling is that is in a non-probability sampling, that is snowball sampling. Snowball sampling helps researcher to find a sample when they are difficult to locate. So if the researcher is unable to find the respondent, then he can go through the snowball sampling. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರನಿಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಠಿಣ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅವನು ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. Yes, if the sample size is small but not easily available, then you can go through the snowball sampling. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ರೆಫರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Once the researcher finds suitable subjects, he asks them for assistance to seek similar subjects to form a considerably good sample. So here the researcher is going to select one person from the population and is asking that person to select some other sample. That is known as the ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನಾಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. Okay friends, this is about today's session. In next video we will start with another topic.